హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మీ బ్రదర్ ప్రింటర్లో టోనర్ ఎర్నడ్ అని డిస్ప్లేలో మీకు షో అవుతుంటే, సో ఈ వీడియో మీకోసమే. ఈ వీడియోలో చూడండి, మీ మార్క్ ఎలా క్లియర్గా చూపిస్తుంటాం. ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి మీ ప్రింటర్లో నుంచి క్యారేజ్ బయటకు తీసి నేను చూపిస్తున్నట్టుగా ఈ విధంగా ఇక్కడ మీరు చూడండి వీడియోలో ఈ స్క్రూ కనిపిస్తుందా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఇది ఈ విధంగా ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేశాక ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇది లోపల ఈ విధంగా పెట్టండి. ఫస్ట్ ఇది, తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ దీనిపైన ఇది ఫిక్స్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఫిక్స్ చేయాలి పెట్టండి. దీనిపైన ఈ విధంగా పెట్టండి. సారీ, keep this film like this and insert the printer, insert the cartridge. Screws on just tight చేయండి. ఒకసారి మనం ఇది టెస్ట్ ప్రింట్ చేసి చెక్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు ప్రింటర్ ఇప్పుడు మనకు రెడీ అయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ ప్రింటర్లో టోనర్ మార్క్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలో చూపించాను మీకు. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ దిస్ వీడియో, లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో గైస్. మన నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కలుద్దాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, బాయ్.